श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. Today we'll be continuing with our Jivan Charitra Abhyas. We're currently on J, covering the years 1968 and 1969. Today we'll be covering a very important event from the life of Pramukh Swami Maharaj. Up till now we've covered most of 1968, and we heard about how Pramukh Swami got from Gondal to Sarangpur, Jai Leela Karo Tame Lala. After the fourth attempt, so he reached Sarangpur at midnight, and it was just a couple of days left to the Samayo, the Ankut festival in Sarangpur. So today we'll cover from J24 onwards. It is October 1968. So what happened was, Diwali was celebrated in the usual way with Chopra Pujan. On the day of Ankut, we know that Hari Bhaktas, and they used to come from all over around Sarangpur to help out for the Ankut festival. Bapa wrote in his diary at that time that there were 25 Santos and Parshads in Sarangpur, which was quite a lot for that time. And then many devotees had come from different places to help out for the festival. There was a yuak, his name was Jairam. His gam was Turka. This is a gam near Sarangpur. And just like we have in our Ankut Seva here, the dishes are prepared in the gym, and then they have to be taken either upstairs here to Thakurji or to our Haveli for the Ankut there. So in the rounds that were happening, they're passing dishes to each other, or they're actually taking a dish all the way from the kitchen all the way to the mandir. So Jairam, he was just a Kishore at that time. He was taking a dish full of mohanthal, mishtan. And while he was taking this dish, it slipped from his hands. Obviously, everyone's in a rush. The sweets, they flew up, scattered all over the place. And naturally, he was worried. But he got even more worried because he realized that the moment this accident happened, Pramukh Swami, he had left the Smriti Mandir and he was on his way to the Mandir. So he saw exactly what had happened. It's not like, you can just pretend nothing happened or forget about it. And, Bapa looked quite strict. Lakyuche in the Jivan Charitra, for those who did not know Swami Shri, his persona and position could appear quite serious and stern, even though he was profoundly patient and polite. And he thought this is Pramukh Swami, the Sansa's Pramukh, and what's going to happen to me? So Jairam was petrified and wondering, what will Pramukh Swami say? And Swami Shri, as he got closer to Jairam, he was like almost approaching him. And then when Swami got to Jairam, he said, it was totally the opposite of what he thought was going to happen. And Swami hasta bolya, ke thako jiye pele thich kiri mokorano bhag kari nakhyo. Look, from the very beginning, Thakurji managed to keep aside a small share for the ants, the ants or the mokoras on the ground. So this was totally unexpected to what Jairam expected. This was Swami Shri. He could, even though it was a mistake, he could bring humor into everything. And he also taught a life lesson to Jairam as well. So Swami Shri was very positive. His light-hearted approach and Jivan Charitra Lakyuche not only made Jairam's day, but it made his whole life. And this incident touched him so deeply, he later, in 1971, just after Yogi Bapa passed away, he took Diksha, and he got direct Diksha, Bhagavati Diksha, and Jairam was named Sadhu Gnan Priyadas. Atyara he's serving in North America. But there's another prasang about another youth who later became a sadhu. A very simple prasang again. This yuak,
He was from the Gam Shianagar. And he went to Yogi Bapa in Gondal, ke mara game pratishtha karwani che. It was just a small Hari Mandir. But obviously Yogi Bapa would go for all the pratishtas. But Yogi Bapa at that time said, ke look, hun chitti lakhi apu, Sarangpur tame pahunchi jao, Pramukh Swami pratishtha mate avse. Bapa was in Sarangpur. As soon as he got the chitti, immediately he gave a date to the yuak, and he arranged to go to the pratishtha. So later on that month, 30th October, Bapa himself, Pramukh Swami, went to Shianagar for the pratishtha. The youth, obviously, again, he was overcome with joy. He also became a sadhu soon thereafter. He took Diksha at the hands of Yogiji Maharaj, and he was named Sadhu Gnan Prasad Das. Sadhu Gnani Swami is other name. Gnan Prasad Das served in Bhadra for many years, and then he also served in Gondal as a Kothari for many years. Pachi Bapa, after doing the pratishtha in Shianagar, he went to different places, Ningara, Ahmedabad, etc., etc. Then he got to Bochasan. So in Bochasan, just like we have even now, obviously when things are normal, Guru Punam Hoyt, there's a Sanstha level meeting. Kartik Punam Hoyt, there's a Sanstha level meeting. So all the senior Sadgurus and all the trustees, they get together for an official meeting. So that must have been the pratha from Yogi Bapa's time, maybe even Sastri Maharaj's time. But in Bochasan, there was a meeting. And by the time the meeting finished, it was 12 o'clock at night. Naturally, it was quite late, and everyone went off to sleep. But Jivan Charitra ullekh ave che, everyone went to sleep apart from Swami Shri. The next day was the Kartik Punam Utsav. So again, Bapa went to check the Sabha Mandap, the grounds of the Bochasan Mandir, just to make sure everything was ready. So Bapa began his rounds after 12 o'clock to check the preparations for the festivities. So Bapa, he was hands-on. It's not like, he just told other people, Kya kari nakcho, make sure it's all sorted. But he was always hands-on. Whatever time it was, whatever the situation, he would continue his seva, and in this way ensure that everything worked out well. But there's another prasang. This is a prasang from Bochasan. Yogiji Maharaj and Pramukh Swami, they both went to Ghana. Ane Ghana ma pan gani wakat sasri na wakati parayin pan thati. So there was a 7-day parayin in Ghana. Ane e wakate, for the grand welcome, Yogiji Maharaj and Pramukh Swamis, the devotees had arranged a procession, an elephant as well. But Yogi Bapa, for whatever reason, maybe his health, he decided to sit in a car. And he made Pramukh Swami sit on the elephant. And Arite Ganama, there was this Shobha Yatra going on to welcome Yogi Bapa and Pramukh Swami. Now, in the meantime, Ghana and Vidyanagar is not too far. So Vidyanagar na char apra chatra, students, chatrao, they decided to go from Vidyanagar to Ghana. The main inspirer was someone called Kirit Bhai Patel. He was a Satsangi, Aprapaka Satsangi. He later became a sadhu. His name, he got Diksha in 1981, and he took the name of Akshay Munidas. Kirit Bhai, he wanted to go to this Parayan in Ghana, just like a day trip to from Vidyanagar on their bikes. And then he asked one of his colleagues, his name was Rajendra Acharya. He wasn't much of a Satsangi, and Desh Seva Gani Karta, but Satsang ma bo ras noto. And he asked Rajendra, just come, and we'll be back by the evening. And so Rajendra, he just tagged along. He wasn't that keen, but then he said, look, let me bring a couple of my other friends as well. So he took another 2 friends, and they all went. Basically, if we get bored, we can spend time together. So that was like the situation at that time. Rajendra wanted to eat before they left Vidyanagar. Karan ke tiya jammanu kain thekanu na hoy samuma. And so Kirit Bhai was quite insistent ke look, jammanu tiya mari jashe. He wanted to get to Ghana so he could get darshan of Yogiji Maharaj. So they all left without eating. And then they got to Ghana, and just while they got there, they were on their bikes. And they got there and they saw this, massive procession happening. And Kirit Bhai was a satsangi, but bijane bo satsang nahi hui. Etle one of the youths, they under ayu rite વાત શરૂ કરી કે આપણા પેટમાં ગલુડિયા બોલે છે, meaning we're starving, our stomachs are rumbling.
અને મહારાજ તો વરઘોડે ચડ્યા છે. મહારાજ એટલે they were referring to Pramukh Swami. કે આ મહારાજ તો વરઘોડે ચડ્યા છે. And as they thought about this, they were joking amongst themselves about being hungry. And then Swami Shri, who was on the elephant, he started doing an isharo, as if he's calling someone. And these guys saw this, but they didn't know who, he was calling. They thought in their minds, કે આ મહાત્મા કોને બોલાવી રહ્યા છે. એવી રીતે જ વિચાર કર્યો. But when they went closer, they realized that Swami was talking to them. And સ્વામીએ એક સ્વયંસેવકને ઈશારો કર્યો કે આવી રીતે આ લોકોને તમે જમાડી દો. So without anyone telling Swami Shri કે આ લોકોને ભૂખ લાગી હશે, કે they've just come straight from Vidyanagar, and Rajendra was probably seeing Pramukh Swami for the first time. But Swami told one of the volunteers કે આ લોકોને જમાડી દો, and they were obviously very shocked and left speechless. They thought, what is this? How can he understand us, number one, among so many people? Was it subtle observation, selfless love, or arite bapani antaryamini shakti? And pramane pachi these yuvaks, they all got closer to Swami Shri as well. And Yogi Bapa Dhamma gaya pachi to Rajendra, he also took Diksha. Like Kiritbhai became Akshay Munidas, Rajendra became Narendra Prasad Das, popularly known as Acharya Swami. He took Diksha in 1973. So even before he was actually Guru, Bapa's love, Bapa's care for all these teenagers or yuvaks. We heard about Gnan Prasad Swami, Gnan Priya Swami, Akshay Muni Swami, and Acharya Swami. So Swami Shri, his love and care for the youths, even before he became the Guru, it was very apparent. And all these people, they also later decided to sacrifice their lives and became sadhus for the Sanstha and took Diksha at the hands of Pramukh Swami Maharaj. Pachi Ganama, there was a Parayan. Again, the speaker of the Parayan was Pramukh Swami. 7-day Parayan on the Hari Lila Kalpatru. And lots of Hari Bhaktas from the neighboring villages also attended. Again, Bapa, as per his usual kram, he wouldn't just do the Parayan, but he would also do Padramri, not in that village alone, but lots of other villages. Pachi, from there, he reached Vidyanagar after doing some Vishnu in other places. Bapa again had talked in Vidyanagar in the auditorium of VP Science College. Again, the Pramukh of the Sanstha, involved in doing these Parayans for the Satsangis, but also, doing lectures like science and dharma. It's not as if Bapa had all the time in the world to prepare, such lectures amidst his hectic schedule. And he never had the convenience, convenience of a separate room. He could research or think peacefully, what shall I say in my speech? Panjam Nishkran Swami કહ્યું છે કે વન વિચારે પણ વાતું રે આવે એના અંતરથી. And Swami would speak keeping the audience in mind, the time in mind, the situation in mind. And again, it was a very inspirational speech. And Pramane, Bapa was involved in all these things. Deta apne શું લાગે કે I'm not a lecture guy. હું કથા કરીશ કે પારાયણ કરીશ, but I won't be able to do this to outsiders, But Bapa would also do these things. He was a katha guy, he was a parayan guy, he was a speech guy, he was everything basically. તો એ પણ આપણને બાપાના જીવનમાંથી આપણને ખબર પડે. From Vidyanagar, again, this is a prasang that happened with Yogiji Maharaj. So they went to Vartal. Vidyanagar and Vartal are quite close to each other. And Yogi Bapa, they went to all the places sanctified by Sriji Maharaj. And Yogi Bapa ત્યાં પ્રસાદીના મગસ હોય ને એ પણ વખણાય છે, વડતાલ હરિકૃષ્ણ મહારાજના મગસ. અને આ રીતે Yogi Bapa took the magas and he was giving them in small pieces to all the Hari Bhaktas. And when Pramukh Swami came, he also stood in the line and took his prasad from Yogiji Maharaj. But when Swami Shri's turn came to collect the prasad, Yogi Bapa gave him a whole magas. And it said, okay, look, you have a whole piece. Ke tame akhu e jamilo. So now this is just a simple prasang about a magas. But as soon as Swami Shri started eating that prasad, suddenly he felt like a crack. Ke kaink andar sakar જેવું કંઈક આવી ગયું હોય ને એવું લાગ્યું. So Swami Shri thought it was sakar. So he chewed on it even harder. And then, but it wouldn't move, it was solid. And then when he must have put his finger in his mouth to check, what's happened, he realized that his own tooth had broken. So this was tooth number 2 that Bapa lost. Anipanaki Danta Katha છે.
of what happened to Bapa's 32 teeth. Because we know that in his later years, ke Bapa, he had dentures. Apraj aina dentist Rohitbhai અને દીપકભાઈ ઘણી વખત એમની બાપાની સેવા કરી હતી. તો બાપા, he lost his first tooth he had lost after Amrut Mahotsav Gondal. He had it removed because it was paining. And this was the second tooth that he lost in Vartal. તો એ પણ એ દિવ્ય સ્મૃતિ થઈ. પછી Vichran continued and they were in a place called, this is Yogiji Maharaj and Pramukh Swami Maharaj, myJara. Again, this is somewhere in Charotar. Now, Pramukh Swami fell ill. Now, Swami rarely fell ill. આપને ખબર છે પેલો ડેમોલ ને રામોલનો પ્રસંગ આવ્યો હતો, I think last time. એમાં પણ Swami fell ill, માથું દુખતું હતું, he was shivering. તો બાપા unexpectedly fell ill here. And as soon as Yogiji Maharaj realized કે સ્વામીને બીમારી આવી ગઈ છે, he went to Swami's room, he sat on the floor, and when the doctor came, he says કે look, અમારા પ્રમુખ સ્વામીને જત સાજા કરી દ્યો. એ રીતે Yogi Bapa was insistent and telling the doctor. Doctor looked at Swami, treated Swami, gave him dawa, whatever. And then also Yogiji Maharaj, he said to the sevaks, you can't let, this is our guru. Guru ne aam niche na suwarai. You can't let the guru sleep on the floor. Apni room ma paat upar pathari karao. Yogi Bapa offered his own room. And e pramane told the sevaks, arrange for him to rest on a bed in our room. E rite pan Yogi Bapa e kayu. But Swami Shri, again, he didn't want any fuss. He just said, look, I am barabar che. But again, the next day, Yogi Bapa sent Prasadina Pushpa from his puja. And then he went to check on Swami Shri's health again. Again, later that day, Swami Shri Yogi Maharaj, he called Bapa Sevak Sadhu. Ke Pramukh Swami Maharaj, what have you made for him today, So the Sevak son said, look, nothing special, So Yogi Maharaj, he called his Sevak son who was preparing his meals. And and that Sevak sant, he said, look, apne dar bhat mokli de Swami mate, mora dar bhat, so he won't have too much, a spicy effect on his stomach. And Yogi Bapa, he goes, you can't just do that. Yogi Bapa su kehi che? The Sevak said, Pramukh Swami mate mori dar ane bhat apne mokliye. So Yogi Bapa says, I no hale, manda ne khichdi hoi. And then Yogi Bapa goes, lavo, hu khichdi banavi do. Okay, he said, look, let me make some khichdi for Pramukh Swami. Obviously, the Sevak said no. Yogi Bapa said, give me the dar, give me the chokha. I'll have, in that way, I can serve Pramukh Swami. Okay, Pramukh Swami seva hu kari shaku. But obviously, then the Sevaks, they made the khichdi for Pramukh Swami. So in this way, people also realize the affection between Yogiji Maharaj and Pramukh Swami Maharaj, between the Guru and the Shishya. E vakate myJara, again, they're still in the same village. Now, after 1 or 2 days, Swami got better. And the Hari Bhaktas, they wanted Padramnis in their houses. So they obviously requested Yogiji Maharaj. Yogiji Maharaj, his health was not good. And he again said, look, Pramukh Swami ne lei jao. Yogi Bapa said, Pramukh Swami ne lei jao. Hu rupyo chu. Ane Pramukh Swami sawa rupyo che. Pramukh Swami ni Padramni no danko myJara ma vagarvo che. So in this way, Yogiji Maharaj got Pramukh Swami, and Swami obviously, as soon as he realized that Yogi Bapa ni ichha che, so he went out for Padramni. He had hardly recovered from his illness, and he ended up doing 53 homes in that village. And now the next 4 chapters that we'll finish, try to complete by the end of today. This is one of the most important prasangs, probably in the Jivan Charitra. Again, from myJara, Bapa's Vichran continued. And then Yogi Bapa got to Mumbai. And then Pramukh Swami, Mahant Swami, Dr. Swami, they all got to Mumbai from Atladra on the 25th of November. And then we get to a date, Wednesday, the 27th of November, 1968. We're not asking anyone to remember any days for the assessment. But apni smrti mate, this is one date we should remember. A historic date, a historic occasion. Wednesday, the day Swami was born. Swami got Diksha on a Wednesday, Parshad Diksha. He got Bhagavati Diksha on a Wednesday. And this was also a Wednesday. Bapa was in Bombay, Yogi Bapa was in Bombay. It was the 27th of November, 1968. On that day, in Mumbai, we know that Dadar ma pe jagya li di thi in 1961.
Now, એ વખતે યોગી બાપાએ દંડ પ્રતિષ્ઠા, but now because we had both floors, initially we just had the upper floor, but પછી અક્ષર ભવનના બે floors આપણને મળી ગયા. So the murtis that were at the top, on the upper floor, they were brought down to the ground floor hall. અત્યારે પણ ત્યાં છે નીલકંઠવર્ણી મંડપમાં. એ વખત there was no mandap. And those same murtis of Akshar Purushottam were consecrated in this new hall on this date. This happened in the morning. Now, આ બધો પ્રસંગ બની ગયો in the morning. Something later, an unprecedented happening that evening left an even longer lasting memory. What was that? Okay, on that day, it was Magshar Sud Atam, the 27th of November. Pramukh Swami had completed 47 years of age and was starting his 48th year. એટલે આપણે જે કહે છે ને 48મી જયંતિ. And Mahan Swami, he was the most senior sant in Mumbai, looking after all the sadhus. And some other sadhus, they realized કે આજે પ્રમુખ સ્વામીનો જન્મદિવસ છે. So again, normally આપણે તો કોઈનો જન્મદિવસ ઉજવતા નથી. સત્પુરુષનો જન્મદિવસ આપણે ઉજવીએ. But Mahan Swami and some other sadhus felt કે આ તો બહુ મોટેરા સંત છે. So they proposed celebrating this birthday. So first they went to the senior Haribhaktas in Mumbai. આપણા હર્ષદ કાકા હશે અને બીજા હરિભક્ત હશે. The devotees were obviously very happy with the idea because everyone had great love for Pramukh Swami. And then they went to Yogi Maharaj as well. Yogi Bapa again, he gave his blessings. So everyone was very happy. One thing, everyone had to keep in check their excitement because they had to keep this like a secret. Because they knew that the minute that Pramukh Swami found out, he would not let it see the light of day. And એ પ્રમાણે they made sure that સ્વામીને બહુ ખબર ન પડે. અને તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ. But Bapa, we all know that Bapa was like a master knowing exactly what's happening around him as well. And he soon became aware at about 4 o'clock in the afternoon કે કંઈ હલન ચલન ચાલે છે, કંઈ ઘૂસફૂસ ચાલે છે. These guys are up to something. અને સ્વામીને ખબર પડી ગઈ કે what these guys are doing. So obviously he was not very happy. Immediately, Bapa in his own way, he started making preparations to leave Mumbai. અને જીવન ચરિત્રમાં નામને બધું લખ્યું નથી, પણ એક નાના સંત હતા પ્રેમ પ્રકાશ સ્વામી, અત્યારે પણ નાગપુરમાં છે. But he was very young at that time. Maybe he took Diksha at the age of like a very young age. So he must have been about 11 or 12 years old at the time. Or maybe 13, 14. No more than 14. And he told Prem Prakash Swami કે પાક તૈયાર રાખો. Because he's young, he wouldn't ask too many questions. બીજા કોઈ હોય તો obviously they'd say કે no, we're not going anywhere. Yogi Bapa told me to stay here. So he told Prem Prakash Swami કે પાક તૈયાર રાખો, આપણે નીકળવું છે. ક્યાં નીકળવું છે તો Swami didn't have to say. He was a Pramukh of the Sanstha. And Swami, started considering how to leave. And he silently planned to depart for Gujarat. And એ વખતે પછી when people found out, immediately they went to Yogi Ji Maharaj. કે our Pramukh Swami is, he's going to go away to Gujarat or he's going to go and do a Padramani in the evening. એટલે સભામાં હાજર ન રહી. એટલે એ વખત Yogi Bapa, he specially called Pramukh Swami. And he said to Pramukh Swami કે આવી રીતે કે look, કે બધા સાધુને બહુ પ્રેમ છે. Yogi Bapaએ બોલાવ્યા અને Yogi Bapaએ કહ્યું કે બધા સંતોની ઈચ્છા છે કે you have to stay. આજે સાંજે પ્રોગ્રામ ગોઠવ્યો છે અને આવી રીતે તમારે હાજર રહેવાનું છે. મારી ઈચ્છા છે. યોગી બાપા શું કહે છે કે મારી ઈચ્છા છે કે you stay back for the sabha today. અને એ વખતે પછી when Swami heard this, obviously Swami again he begged to Yogi Bapa with folded hands, and Swami like literally pleaded to Yogi Bapa કે બાપા આવું મને શોભે નહીં, હું તો સેવક છું. But again Yogi Ji Maharaj, as if like he did not give in, Yogi Bapa basically said કે look, because ના તમારે આ સભામાં આવવું જ પડશે, કે you will have to come to this sabha. So Yogi Bapa, he'd given the nod to the santos and the Haribhaktas to do the sabha, and he also gave agna to Pramukh Swami કે you have to be present in the sabha. તો એ પ્રમાણે આ રીતે everything was ready in place. અને સાંજે આવી રીતે આરતી થઈ, પછી જમી પરવારીને આ રીતે બધા સભા માટે તૈયાર થઈ ગયા. So this sabha, very special sabha, started at 8:30 p.m.
on the evening of 27th November. Now, this was like the first Sabha that's happening in this new hall. So next time we visit that hall, we can remember. This is the Junu Mandir in Dadar. આપણું મંદિર છે શિખરબા મંદિર, એની બાજુમાં જ હોલ છે. હવે અભિષેક મંડપ થઈ ગયો છે, પણ ત્યાં આ સભા થઈ હતી. અને એ વખતે લખ્યું છે આખો the whole descriptions given in the Jivan Charitra. એમાં ધૂન, કીર્તન, પછી મોટેરા સંતો અને હરિભક્ત. So Mahan Swami himself, પછી some of the Haribhaktas, they all spoke. અને એ વખત obviously યોગી બાપાની હાજરીમાં બધી વાત થતી હતી. And they were talking when Swami was appointed as Pramukh, no one expected how he would be able to handle the Sanstha so well. And આ રીતે he's been doing seva for the last 20 years. સાધુતા, પછી નિર્માણીપણું, ધીરજપણું, able to forgive people, saralta, agna, upasna. And in that way, he's won the affection of everyone. So everyone looked upon Bapa with great respect. And on that day, remember, Yogi Bapa Guru Padayata, but Narayan Bhagat, Sastri Narayan Bhagat, Puja Vivek Sagar Swami, he also had composed some shloks. Apre gaye છે ને શોભો સાધુ ગુણે સદા સરળ ને, એ તો ગુજરાતીમાં છે, પણ એનું સંસ્કૃત, there was 8 or 9 shloks that had been composed at that time, describing the virtues of Pramukh Swami, and in Sanskrit. So when everyone heard this, everyone was really happy. They heard speeches, they heard these beautiful shloks in Sanskrit as well. So everyone was very, very happy. And in Lakyusha Jivan Charitrama, the delightful celebration was enjoyed by everyone except one who rejected this. Rejoice, because he felt more and more out of place. This was Pramukh Swami. કે લોકો વખાણ કરતા હોય, આપણને તો બહુ મજા આવે કે હવે હાશ થઈ, કે લોકો મારો મહિમા હવે સમજી ગયા. But the more the praises poured in, the more the adoration showered, the more the festivities continued, the further Pramukh Swami's heart sank in a quagmire of discomfort and dejection. So એ પ્રમાણે આ બધું થયું, પણ બાપા had no choice, and obviously he just had to stay present for the Sabha. And એ પ્રમાણે પછી soon હવે Pramukh Swami himself had to speak in the Sabha. And ಈ video પણ આપણી પાસે છે. We won't be seeing it today, we'll be seeing it next week. First Pramukh Swami spoke, and પછી Yogiji Maharaj spoke. Again, this pravachan, a beautiful pravachan, આપણે 1000 વખત સાંભળીએ તો પણ you'll still never get fed up of this pravachan. And એમાં Bapa's humility, Bapa's words, Bapa's mahima for Sastriji Maharaj and Yogiji Maharaj. Bapa as if he's nothing. And you can see it's come from his heart. So a pravachan આપણે વારંવાર આપણે સાંભળીએ, એની વિડીયો પણ છે online, but we'll be showing it next week as well as part of this Jivan Charitra Abhyas. So this whole pravachan, the whole pravachan is not given in the Gujarati. English we've tried to keep as much as possible of the pravachan, so there may be a little bit more extra than what's in the Gujarati. It's based on Bapa's Jivan Charitra and also Yogi Bapa's Jivan Charitra. So Bapa first he talked about the Murti Pratishta and about the Sabha Hall and Bombay, etc., etc., etc. And then પછી એના અંતરમાં જે હતું, એ Bapa started talking about that. You can see the English words on the screen. And Bapa's actual words, આ તો તમારે વાંચવું પડે, we haven't got time to go through it all. But Bapa જે રીતે વાત કરે છે, કે આ બધી વાત અત્યારે થઈ તે મને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો. I had no idea. અને આ બાબતમાં મારી અનિચ્છા પણ દર્શાવેલી. I had no wish to be present for this, gathering. પણ બાપા means યોગીજી મહારાજ, પણ બાપાની જ્યારે આજ્ઞા થાય, એટલે આપણે એ બાબતમાં લાચાર હોઈએ. That we are helpless when Bapa gives આજ્ઞા. અને બધાને મારા તરફનો ખૂબ પ્રેમ, ખૂબ લાગણી છે. I understand that all of you have great affection. But then he explains, this is all with Yogi Bapa's આશીર્વાદ. કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવા સમર્થ પુરુષ હતા. So he's explaining કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ was એવા સમર્થ પુરુષ હતા. હું તો બહુ નાનો હતો અને કાંઈ સમજતો નહોતો, અને સત્સંગ શું એની પણ મને કાંઈ ખબર નહોતી. This is Swami speaking about himself. I had come straight from school, but Sastriji Maharaj looked after me, Yogiji Maharaj looked after me, they gave me birth. હું કાંઈ કરી શકું એમ છું જ નહીં. I can't do anything. Yeah, but only because of Sastriji Maharaj and Yogiji Maharaj, Sastri Maharajની દ્રષ્ટિ, યોગી બાપાના આશીર્વાદ, એમનું બળ, એમની પ્રેરણા, તેને લઈને જ આ થઈ શકે છે. So you can see he gave all the credit to his gurus. And then પછી બાપા બોલે છે કે અને આ બધી જે કાંઈ જયંતિ માટેની વાત છે, all these talk about the Jayanti celebrations,
કે તે તો એક સ્વામીજીની જ હોઈ શકે. They can only be for સ્વામીજી, કહેતા યોગીજી મહારાજ, કે જ્યારે આવા દિવ્ય પુરુષ આપણી સમક્ષ બિરાજતા હોય ત્યારે બીજી વાત એ વ્યર્થ છે, કે other talks are in vain when we have someone like યોગીજી મહારાજ in front of us. અને આવી વાત તો કોઈ દિવસ આ રીતે મને તો યોગ્ય લાગી જ નથી, અને આવી વાત કોઈ દિવસ થવી પણ ન જોઈએ. એ પણ યોગી સ્વામીશ્રી is saying all these things in the સભા, કે જ્યારે સ્વામી આવા પ્રતાપશાળી આ રીતે બિરાજમાન હોય ત્યારે તે વખતે આવી બીજી બધી વાત થાય એ બરાબર નથી. And then he explains, છતાં કે તમારા બધાનો પ્રેમ છે. And then બાપા talked about કે સંતોનો જો પ્રેમ છે તે મારું મસ્તક નમી જાય છે. પછી મહાન સાંઈની બધી વાત કરે છે કે I've been seeing him ever since he came to satsang. પછી explains કે આણંદમાં જે પ્રસંગ, કે he would speak in Hindi, એ ગુજરાતી બહુ સમજતા નહીં. I didn't speak much Hindi and I spoke Gujarati and we would talk, I didn't know how to speak Hindi well, and એ પ્રમાણે we spoke in broken conversations. અને એ પ્રમાણે બાપા remembers the old times in Anand as well when Mahan Swami, એટલે as Vinubai was new in satsang, એટલે બાપાએ બધા ગુણગાન પણ ગાયા એ વખતે મહાન સ્વામીના. Again, as we heard in the Guru Punam Sabha, when Mahan Swami talked about Pramukh Swami, Pramukh Swami said કે યોગી બાપાએ કહ્યું છે કે મહાન સ્વામી આવ્યા છે અને આપણે પૂજન કરવાનું છે. So again he spoke about Mahan Swami, and then he explains that I've been with him when he was Yuvak Mahata, when he was a Bhagat, Africa Vichranma, we were together as well. પછી બોલે છે કે મારું મસ્તક નમી જાય છે, મહાન સ્વામીના દર્શન કરતા તાળું થઈ જાય છે. જેમ સદગુરુ પુરુષોત્તમ દાસ સ્વામીના દર્શન કરતા સૌ સંતો હરિભક્તને તાળું થતું, તેમ આજે મહંત સ્વામીના દર્શનથી થાય છે. Just as Bapa had talked about Mahant Swami's Mahima after Mahant Swamina Purvashramna father, Manikaka, had passed away in 1966. So in 1968, Bapa took this opportunity to talk about Mahant Swami's Mahima. કે સૌ હરિભક્તને તાળું થતું તેમ આજે મહાન સ્વામીના દર્શનથી તાળું થાય છે. So he said કે just by Mahant Swami's darshan, we also experience that peace and calm. તેમના સાધુતા અને નિર્માણીપણું સૌને આકર્ષે છે. તેમનો મને સંપૂર્ણ સહકાર છે. I have his fullest cooperation. અને સંતોનો મારા તરફથી આવો ને આવો પ્રેમ રહે એ સ્વામીજી પ્રત્યે ખૂબ પ્રાર્થના કરું છું. So Swamiji explained કે these santos, they also have that affection. અને પછી બાપાએ સંતોની પણ વાત કરી. બાપા explained કે I stayed here for 1.5 months અને એટલી મજા આવી એ રીતે પણ સ્વામીએ બધી સ્મૃતિ કરી. અને પછી બાપા talks about the Hari Bhaktas, their dedication, that they would give their lives away for this satsang, this sanstha, for Yogiji Maharaj, for Shastriji Maharaj. Whenever any occasion, a seva kare, financial seva kare, ke physical seva kare, whatever the circumstances, but they've given their lives and their time for the sanstha. So, e pramane Bapa talked about the Hari Bhaktas. And so Bapa said, ke whatever uniqueness there is of this satsang, of the sanstha, ke it is credited to these Hari Bhaktas because of their attachment and affection for the sanstha. So you can see Bapa talked about Shastri Maharaj, Yogiji Maharaj, talked about Mahan Swami, Mumbaina Santo, Bija Santo, then he talks about the Hari Bhaktas, and then he explains ke badai vaat kari, Magan Kaka, Harsha Kaka, Hakka Bai, Ambalal Bai, Asha Bai. There must have been a lot of speeches on that day, but they have such affection. Pachi Bapa e rite vaat કરે છે, as if he's nothing. કે બાપા શું કહે છે કે આવી રીતે એનું કેવું છે કે એટલું બધું અફેક્શન છે કે આપણા કરતાં સવાયું છે. એટલે એ પ્રમાણે પણ again Bapa's bringing himself down. પછી બાપા કહે છે કે whatever has happened, કે whatever has been accomplished, it is not because of મને કંઈક આવડત છે કે મારી કંઈ બુદ્ધિ છે, પણ કેવળ યોગી બાપા એટલે સ્વામી બાપાની દયાથી આ રીતે થાય છે, એ જ કરી શકે છે. અને એ પ્રમાણે આ રીતે સ્વામીશ્રી એક્સપ્લેન કે only because of him કે આવી રીતે આપણી શોભા છે. અને એ રીતે જ we should only keep our focus on યોગીજી મહારાજ. એ બધી વાત આ રીતે પ્રમુખ સ્વામીએ કરી અને આ રીતે explain to everyone the mahima of Shastriji Maharaj and Yogiji Maharaj. Again he said, look, I've not done anything. I came straight from school only because of their daya. And Shastri Maharaj krupa kari, he's given us this responsibility. અને પછી બાપાએ શું કહે, he asked, પ્રાર્થના કરી કે may we not keep any trace of ego or any importance for ourselves, think that we are something, and may we serve with namra bhav, das bhav and sevak bhav. So that was Bapa's prayers on that day to Yogiji Maharaj. And again,
he said these sadhus, એમને લાગણી તો છે, મહાન સ્વામી અને બીજા સંતોને મારા તરફ ખૂબ લાગણી છે, પણ આમ રિક્વેસ્ટિંગ યુ કે આવું કાયમ માટે બને એવી મને જરાય પણ ઈચ્છા નથી, કે this should never happen. સ્વામી બાપા જ્યાં સુધી અહીં બિરાજે છે આપણે એમની સામે જ દ્રષ્ટિ રાખવી, એક જ વાત કરવી, અને પછી આજના દિવસે બધા આશીર્વાદ આપો. He is asking for આશીર્વાદ from everyone, કે જેથી કરીને હું સ્વામીજીને રાજી કરી શકું અને સ્વામીજી થકી પ્રેરણા મેળવી શકું. તો આવી રીતે સ્વામીશ્રીઝ સ્પીચ ઓ બાપા's address to the audience, એમાંથી પણ આપણે ખ્યાલ આવે કે સ્વામીશ્રીઝ નમ્રતા and basically total focus on the Guru. And Bapa in this way explained, he offered his sentiments, expressed his sentiments in the Sabha. Pachi to Swami himself, he garlanded Yogiji Maharaj, and Yogi Bapa also garlanded Pramukh Swami. Pachi Mahan Swami, on behalf of all the sadhus and Haribhaktas, he also garlanded Swami Shri on that day in Mumbai. એટલે આ પ્રમુખ સ્વામીનું પ્રવચન પતી ગયું. હવે છેલ્લે આપણે 5 મિનિટમાં યોગીજી મહારાજનું પ્રવચન સાંભળી લઈએ. યોગીજી મહારાજ વોઝ ઇન અ ડિફરન્ટ મૂડ ઓલ ટુગેધર, અને યોગી બાપા જે બોલે છે એ પણ ડોલતા ડોલતા બોલે છે, એ પણ વિલ હેર ઇન ધ વિડીયો નેક્સ્ટ વીક. અને એમાં જે બોલે છે એ પણ આ યોગી બાપાનું પ્રવચન, અદ્ભુત પ્રવચન. એમાં યોગી બાપા હી સ્ટાર્ટ્સ કે આજે આપણે સૌ પ્રમુખ સ્વામીની તિથિ ઉજવવા ભેગા થયા છે, અને આજે શુભ દિવસ ગણાય. જેમ દિવાળીનો દિવસ કહેવાય એમ આ કહેવાય કે this is like દિવાળી, એવો શુભ દિવસ છે. And then he explained about, Swami's when he was young, કે at a very young age Shastriji Maharaj made him the president, નાનપણથી નિમેલા. And then he explained કે when they got together on a train, કે અમે કાનમથી આવતા હતા, અને એ વખત પ્રમુખ સ્વામી wasn't a sadhu, અને પછી આ રીતે Swami had come on that same train, શાંતિલાલ. એટલે મેં સ્વામીને વાત કરી, this યોગી બાપા saying કે મેં સ્વામીને એટલે શાસ્ત્રીમાને વાત કરી કે ચાંસરથી મુક્તરાજ આવ્યા છે. સ્વામી કહે આ આપણા ડબ્બામાં બોલાવો, પછી હું બોલાવી લાવ્યો. as if યોગી બાપાને એકદમ એમ સત્પુરુષને એવું કંઈ હોય પણ નહીં, પણ આમ કેટલું એફેક્શન કે I was the one who called Pramukh Swami and made him sit next to Swami. અને યોગી બાપા કહે છે કે કાળો કોટ પહેર્યો હતો અને ધામધૂમ, અને બધા હસી પડ્યા એ વખતે. અને પછી એ ચોથી અંગ્રેજી ભણતા હતા. He was studying in 4th standard. And Shastri Maharaj asked him if he wanted to continue studying. Swami said કે અંગ્રેજી ભણું છું, I want to study English. Shastri Maharaj said કે લોક હવે એ પણ આ ટૂંક સમયમાં મૂકી દેવાનું અને આપણે સાધુ થઈ જવું. એ રીતે પણ he later then left everything and became a sadhu. પછી યોગી બાપા reminisces his time in Chansad, and he had met his father at that time. He had met Swami as well. એટલે એ રીતે પણ બધી વાત કરી. અને પછી નિર્ગુણ સ્વામી અને શાસ્ત્રીમાં સ્પોક ટુ હિમ, અને મોટા પુરુષ જે કરે, શાસ્ત્રીમાં જે કરે એ નિર્ગુણ જ હોય. આવી રીતે જે વાત કરી, મોટા પુરુષ જે કરે એ નિર્ગુણ જ હોય, એવી રીતે હી એક્સપ્લેન કે હી મેડ હિમ અ સાધુ. અને પછી આ તો પહેલો પ્રસંગ, અને પછી ઓલ ધ વે નિર્ગુણ સ્વામી શાસ્ત્રીમાં સ્પોક ટુ હિમ. અને પછી તો આ રીતે જે કાર્ય થયું કે કેવું સર્વોપરી કાર્ય થયું, કેવા સાધુ વધ્યા, કેવો સત્સંગ થયો, કેવું કાર્ય થયું, એ સ્વામીના બળે એ બધી વાત યોગી બાપાએ કરી. પછી કહ્યું કે આજે આ તિથિ આપણે ઉજવી, કે કેવી શાંતિ આપણને થઈ છે, કે અમારા માનદ સ્વામી, યોગી બાપા કહેતા મહંત સ્વામી મારે કે અમારા માનદ સ્વામી કેવું સરસ બોલ્યા. અને આ રીતે આપણે એ જ સમજવાનું છે. હવે જે ક્રક્સ આવે છે કે આપણે એ જ સમજવાનું છે કે સૌએ પ્રમુખ સ્વામીની આજ્ઞામાં રહેવું અને તે કહે એમ કરવું. તો એ પ્રમાણે આ રીતે યોગીજી મહારાજ સેડ કે આપણે બધાએ આ સમજવું. આ બહુ ક્લિયરલી યોગી બાપાએ કહ્યું. આ તિથિ ઉજવી છે, કંઈ સામાન્ય ઉજવી નથી. આ તો આપણા ગુરુની તિથિ છે, શાસ્ત્રીજી મહારાજની તિથિ ઉજવાય છે, આપણા ગુરુની ઉજવાય છે. અને એની સેડ કે મોટા પુરુષ જે નિમી ગયા એ શાસ્ત્રીજી મહારાજનું સ્વરૂપ જ કહેવાય. he is the સ્વરૂપ ઓફ શાસ્ત્રીજી મહારાજ. રોમનો પણ ફેર નથી. અને એ પ્રમાણે આવો મહિમા અને દિવ્ય ભાવ રાખીએ તો આપણો સત્સંગ બહુ ફાલ્યો ફૂલ્યો વધી જશે. અને જો આજ્ઞા લોપીશું તો આગું પાછું કરીશું તો એ થશે. તો એ પ્રમાણે યોગી બાપાએ આ રીતે આ વાત કરી. જબરજસ્ત મહિમા કે શાસ્ત્રીજીમાંનું સ્વરૂપ, રોમનો ફેર નથી. પછી યોગી બાપાએ સંકલ્પ કર્યો કે આપણે તો 700 સાધુ કરવા છે. ના, એ વખત આપણી સંસ્થામાં 130 કે 135 સાધુ હશે. તો શું કહે છે કે 700 સાધુ કરવા છે. એક એક મંદિરમાં 100 સાધુ કરવા, 50 ગામડે ફરે ને 50 મંદિરમાં રહે. So Yogi Baba said we want to appoint
we want to initiate 700 sadhus. And we have done this sankalp on the birthday of Jaga Swami in Gondal. And પછી યોગી બાપાએ said કે આ રીતે આ શુભ સંકલ્પ મહારાજ પાસે સ્વામી પાસે કરેલો છે અને સ્વામી પ્રમુખ સ્વામી દ્વારા પૂરો કરશે. He will fulfill this through Pramukh Swami. તો એ પણ યોગી બાપાએ બહુ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી will be making these sadhus. તો આપણે સ્વામીની તિથિ ઉજવી અને વરી પાતોત્સવ. Yogi Baba would always find some special occasion, talking about something. So Yogi continued first કે આપણે સાધુ જુએ છે. સાધુ તો 7,000 શું, આપ તો 2,000 સાધુ જુએ. અત્યારે આપણી પાસે 1,100 કે 1,000 અને 1,100 વચ્ચે સાધુ થઈ ગયા છે. યોગી બાપા તો 2,000નો પણ સંકલ્પ કરીને ગયા અને કહ્યું કે વિચરણ કરે, સારા કોઠારી બને અને સારા રીતે બધા બંધારી બને ને બધું કરે ને બધે કરે, એ પણ બધી વાત કરી. પછી કહ્યું કે આજે આપણે બે વસ્તુ કે આપણે સ્વામીની તિથિ ઉજવી અને વરી પાતોત્સવ, બે કામ ભેગા થયા એટલે શંખને વરી દૂધે ભર્યો. A shank meaning a conch shell has been filled with milk. You normally only fill it up with water. પછી કહે છે કે આ રીતે યોગી બાપા ગમ્મત પણ કરે છે કે 2,000નું બનાવ્યું પણ 4,000 જમી ગયા હશે, હજુ પણ જમવાનું રહ્યું છે. અને સ્વામી એટલે શાસ્ત્રીમાં જ આ રીતે બધી કૃપા કરી અને બધાને ખૂબ ખૂબ મજા આવી. પછી યોગી બાપા પૂછે કયો વાર છે આજે? એને કહ્યું કે જો આજે કંઈ રજાનો દિવસ નથી, આજે તો બુધવાર છે અને બુધવારે તો કામે પણ જવાનું હોય. It is normal for people to gather on a Sunday, but have you ever heard people spare time on a Wednesday? અને એ રીતે કહ્યું કે આજે બુધવાર આપણા માટે રવિવાર પણ થઈ ગયો. એ રીતે પણ કહ્યું કે આટલા બધા હરિભક્ત ભેગા થયા. અને then યોગી બાપાએ બીજી આજ્ઞા કરી કે આપણને કેવી શાંતિ થાય. અને યોગી બાપા said કે સર્વોપરી કામ છે. અને પછી યોગી બાપા said કે દર વર્ષે we must celebrate Pramukh Swami's birth anniversary. અને કેવી રીતે આપણે ઉજવવી? શું કે હવે 12 મહિને સ્વામીની તિથિ ઉજવી અને સારી રીતે શારદાર એટલે શાનદાર, ફાસ્ટ ફૂસ્યું નહીં, not like simple thing, but શાનદાર, ફાસ્ટ ફૂસ્યું નહીં એટલે સર્વોપરી રીતે આપણે ઉજવવી. એ રીતે પણ યોગી બાપા એ દિવસથી આજ્ઞા કરી નાખી. પછી પૂછ્યું કે કેટલા વાગ્યા? એટલે કોઈકે કહ્યું કે 10:30 થયા છે. How come we finish at 10:30? કે 12 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખો. Don't worry about anything. આ તો સર્વોપરી કાર્ય છે અને આ તો સર્વોપરી કામ છે, સર્વોપરી વાત છે, સર્વોપરી તિથિ ઉજવાય છે. એટલે આપણે સૌને ભલે 1 કલાક ઊંઘ ખોટી થાય, ભલે થવા દો. હવે સ્વામીની તિથિનો દિવસ બધાને આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે તને મને સૌ સુખી થાય અને આવી રીતે તિથિ ઉજવવી, સર્વોપરી ડંકો મારવો છે. શ્રીજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ સૌની રક્ષા કરે અને વ્યવહારે બધા સુખી થાય એવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ સૌના આશીર્વાદ છે. તો એ રીતે પણ આ રીતે વાત કરી અને યોગી બાપા આ રીતે he finished his katha on that day, explaining about the glory and praising Pramukh Swami અંતરથી. અને યોગી બાપા પણ એટલા આમ હડકાતા હતા કે મારા પ્રિય શિષ્ય, અને એમને ખબર હતી આ તો ભવિષ્યના ગુરુ છે, તો આમનો જન્મદિવસ આ રીતે ઉજવાય છે. તો આવી રીતે everlasting memories of Yogi Bapa and Pramukh Swami from that day in Mumbai on the 27th of November 1968. Shri Swami Narayan Bhagwanani Jai.